글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 21일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. U.S. pushes for UN to support temporary Gaza ceasefire. Oppose Rafah assault. 미국 유엔의 가자지구 일시 정전 및 라파 공격 반대 지지 촉구. The United States proposed a rival draft United Nations Security Council resolution, calling for a temporary ceasefire in the Israel-Hamas war and opposing a major ground offensive by its ally Israel in Rafah, according to text seen by Reuters. This move highlights the complexities of international diplomacy in the region and the challenges of achieving lasting peace. The draft emphasizes the need for humanitarian aid and the protection of civilians in the conflict zone. It also calls for negotiations to address the underlying issues of the conflict. The proposal has sparked discussions among UN Security Council members, reflecting divergent views on the best path forward. The outcome of this initiative could have significant implications for the conflict and the broader Middle East peace process. The situation remains fluid, with developments closely watched by the international community. 미국이 유엔 안전보장이사회에 제안한 새로운 결의안 초안은 이스라엘과 하마스 간의 전쟁에서 일시적인 정전을 요구하고 동맹국 이스라엘이 라파에서의 주요 지상 공격을 반대하는 내용을 담고 있습니다. 로이터 통신이 입수한 문서에 따르면 이는 지역 내 국제 외교의 복잡성과 지속 가능한 평화 달성의 도전을 강조합니다. 초안은 갈등 지역에서 인도적 지원과 민간인 보호의 필요성을 강조하며 갈등의 근본적인 문제를 해결하기 위한 협상을 요구합니다. 이 제안은 유엔 안보리 회원국들 사이에서 논의를 촉발시켰으며 최선의 진로에 대한 의견이 분분함을 반영합니다. 이번 제안의 결과는 갈등과 더 넓은 중동 평화 과정에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 상황은 유동적이며 국제사회가 긴밀히 주시하고 있습니다. Useful idiom: The situation remains fluid. 상황은 유동적이다. The situation remains fluid, with developments closely watched by the international community. 상황은 유동적이며 국제사회가 발전을 면밀히 주시하고 있습니다. Number 2. Legendary former Inter Milan and Germany defender Andreas Brehme passes away unexpectedly aged 63. 전설적인 인터밀란 및 독일 축구선수 안드레아스 브레메, 예기치 않게 63세로 별세. Sad news has come from the football world as legendary former Inter Milan and Germany defender Andreas Brehme passed away unexpectedly. The iconic player died from a heart attack during the night between Monday and Tuesday at the age of 63, as reported by German outlet Sport Bild. Brehme was one of the most recognizable faces in German and Italian football during the late 1980s and early 1990s. He played a pivotal role in West Germany's World Cup victory in 1990, scoring the decisive penalty in the final against Argentina. During his 4 years at Inter, Brehme alongside Lothar Matthäus and Jürgen Klinsmann won the Serie A title in the 1988-89 season and a UEFA Cup win in 1991. Known for his versatility, Brehme could play on both flanks and was famous for his ambidextrous style, being equally strong with both feet. His death is a significant loss to the football community, leaving a legacy of his achievements and the memory of his contributions to the game. 축구계에서 슬픈 소식이 전해졌습니다. 전설적인 인터밀란 및 독일 축구 수비수 안드레아스 브레메가 예기치 않게 세상을 떠났습니다. 독일의 스포츠 빌트 보도에 따르면 이 상징적인 선수는 월요일과 화요일 사이 밤에 심장마비로 별세했으며 향년 63세였습니다. 브레메는 1980년대 후반과 1990년대 초반 독일 및 이탈리아 축구에서 가장 인지도가 높은 인물 중 하나였습니다. 그는 1990년 월드컵에서 서독을 우승으로 이끌며 아르헨티나와의 결승전에서 결정적인 페널티골을 넣었습니다. 인터에서의 4년 동안 브레메는 로타어 마테우스, 위르겐 클린스만과 함께 1988-89 시즌 세리에 A 타이틀과 1991년 UEFA컵 우승을 차지했습니다. 양발을 모두 사용하는 능력으로 유명했던 그의 다재다능함은 축구 커뮤니티에 큰 손실이며 그의 업적과 게임에 대한 기여를 기리는 유산을 남겼습니다.
Useful idiom left a legacy of his achievements. 그의 업적의 유산을 남겼다. His death is a significant loss to the football community, leaving a legacy of his achievements and the memory of his contributions to the game. 그의 죽음은 축구 커뮤니티의 큰 손실이며 그의 업적의 유산과 게임에 대한 기여의 기억을 남겼습니다. Number 3. Taiwan drives away Chinese Coast Guard boat as frontline island tensions rise. 대만, 최전선 섬 긴장 상승 속 중국 해안경비정 쫓아내. In a recent escalation of tensions in the Taiwan Strait, Taiwan's military successfully drove away a Chinese Coast Guard boat that approached a frontline island. This incident reflects the ongoing territorial disputes and heightened military activities in the region. Taiwanese authorities reported that the Chinese vessel was detected near the island early in the morning and was promptly addressed by Taiwan's naval forces. The Taiwanese government has condemned the approach as a provocative act and called for restraint from Beijing. The incident comes amid increased military exercises by both sides, with China conducting large-scale drills and Taiwan enhancing its defense capabilities. International observers are concerned about the potential for conflict in the strategically important Taiwan Strait. The situation remains tense, with both nations urged to engage in dialogue to reduce escalations. 대만 해협에서 긴장이 고조되는 가운데 대만군은 최전선 섬에 접근한 중국 해안경비정을 성공적으로 쫓아냈습니다. 이 사건은 지속되는 영토 분쟁과 지역 내 증가하는 군사활동을 반영합니다. 대만 당국은 중국 선박이 이른 아침 섬 근처에서 감지되었으며 대만 해군에 의해 신속히 대응되었다고 보고했습니다. 대만 정부는 이 접근을 도발적 행위로 규정하고 베이징의 자제를 촉구했습니다. 이 사건은 양측이 대규모 군사훈련을 실시하고 대만이 방어 능력을 강화하는 가운데 발생했습니다. 전략적으로 중요한 대만 해협에서 충돌 가능성에 대해 국제 관찰자들은 우려하고 있습니다. 상황은 여전히 긴장되어 있으며 양국은 긴장 완화를 위해 대화에 참여할 것을 촉구받고 있습니다. Useful idiom promptly addressed. 신속히 대응하다. Taiwanese authorities reported that the Chinese vessel was detected near the island early in the morning and was promptly addressed by Taiwan's naval forces. 대만 당국은 중국 선박이 이른 아침 섬 근처에서 감지되었으며 대만 해군에 의해 신속히 대응되었다고 보고했습니다. Number 4. World Aquatics Championships Doha 2024 underway. 2024년 도하 세계 수영선수권 대회. The World Aquatics Championships Doha 2024 has officially begun, marking a significant event in the global aquatic sports calendar. Athletes from around the world are competing in a variety of disciplines, including swimming, diving, water polo, open water swimming, artistic swimming, and high diving. The championships are being held in Doha, Qatar, showcasing the city's state-of-the-art facilities and commitment to hosting international sporting events. This edition of the championships is particularly notable for its wide range of events and the participation of top athletes aiming to set new world records. Highlights include intense competitions in men's water polo, with new hotshots emerging, and the United States securing multiple gold medals. The event also features a handover ceremony, with Singapore announced as the host for the next World Aquatics Championships, marking the first time the event will be held in Southeast Asia. The championships are not only a platform for athletic excellence but also promote cultural exchange and unity through sports. 2024년 도하 세계 수영선수권 대회가 공식적으로 시작되었습니다. 이는 전 세계 수상 스포츠 캘린더에서 중요한 이벤트를 표시합니다. 전 세계의 선수들이 수영, 다이빙, 수구, 오픈워터 수영, 아티스틱 수영, 하이 다이빙 등 다양한 종목에서 경쟁하고 있습니다. 이 대회는 국제 스포츠 이벤트 개최에 대한 도하, 카타르의 최첨단 시설과 헌신을 선보이며 열리고 있습니다. 이번 대회는 다양한 이벤트 범위와 새로운 세계 기록 설정을 목표로 하는 최고의 선수들의 참여로 특히 주목할 만합니다. 남자 수구에서 치열한 경쟁이 펼쳐지며 새로운 유망주가 등장하는 등의 하이라이트가 있습니다.
또한 싱가포르가 다음 세계 수영선수권 대회의 개최지로 발표되는 인계식도 진행되며 이는 이 대회가 동남아시아에서 열리는 첫 번째 사례입니다. 이 대회는 운동적 우수성의 플랫폼일 뿐만 아니라 스포츠를 통한 문화교류와 단결을 촉진합니다. Useful idiom marking a significant event. 중요한 사건을 표시하다. The World Aquatics Championships Doha 2024 has officially begun, marking a significant event in the global aquatic sports calendar. 2024년 도하 세계 수영선수권 대회가 공식적으로 시작되었습니다. 이는 전 세계 수상 스포츠 캘린더에서 중요한 이벤트를 표시합니다. Number 5. Australian writer Yang Hengjun decides not to appeal suspended death sentence in China. 중국에서 집행유예된 사형 선고를 받은 호주 작가 양헝준, 항소 포기 결정. In a recent development, Australian writer Yang Hengjun, who was facing espionage charges in China, has decided not to appeal his suspended death sentence. This decision was confirmed by his family, marking a significant moment in a case that has attracted international attention. Yang was detained in China in 2019 and later convicted on charges of espionage. A verdict that has been widely criticized by human rights organizations and the Australian government. The case highlights the tense relations between China and Australia, with concerns over the treatment of foreign detainees in China. Yang's decision not to appeal suggests a complex legal and diplomatic situation, with limited options for recourse. The international community continues to watch closely, calling for greater transparency and adherence to legal standards in such cases. Yang's family has expressed their continued hope for his eventual return to Australia, despite the challenging circumstances. 최근 중국에서 스파이 혐의로 기소된 호주 작가 양헝준이 집행유예된 사형 선고에 대해 항소하지 않기로 결정했습니다. 이 결정은 그의 가족에 의해 확인되었으며 국제적 관심을 받는 사건에서 중요한 순간을 표시합니다. 양은 2019년 중국에 구금되었으며 나중에 스파이 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이 판결은 인권단체와 호주 정부로부터 광범위한 비판을 받았습니다. 이 사건은 중국과 호주 사이의 긴장된 관계를 강조하며 중국에서 외국인 구금자의 처리에 대한 우려를 제기합니다. 양이 항소하지 않기로 한 결정은 복잡한 법적 및 외교적 상황을 시사하며 구제 수단에 대한 선택지가 제한적임을 나타냅니다. 국제사회는 이러한 사건에서 더 큰 투명성과 법적 기준의 준수를 촉구하며 계속해서 주목하고 있습니다. 양의 가족은 어려운 상황에도 불구하고 그가 결국 호주로 돌아올 것이라는 희망을 계속 표현하고 있습니다. Useful idiom marked a significant moment. 중요한 순간을 표시하다. This decision was confirmed by his family, marking a significant moment in a case that has attracted international attention. 이 결정은 그의 가족에 의해 확인되었으며 국제적 관심을 받는 사건에서 중요한 순간을 표시합니다.